Olá amigos, o meu nome é Kapanth e estamos aqui, aliás estou, porque não está aqui mais ninguém, para vos apresentar uma nova série, a série The Witcher, do primeiro. Não comecem já a pensar, é o Wild Hunt é o 3, não é, porque apesar de eu também estar maluco com esse jogo, eu nunca joguei nem o 1 nem o 2. E eu quero fazer uma playthrough do 1 e depois do 2 e depois finalmente chegarei ao 3 eventualmente para o ano. Já sabem como é que é. Como é que isto vai funcionar? Esta série chama-se The Witcher Rise of the White Wolf. Mas vocês que já jogaram já estão a perguntar, mas o jogo não se chama assim? O jogo é The Witcher Enhanced Edition. Esperem, eu estou a compreender. O motivo pelo qual eu chamei à série esse nome é porque o jogo tem, eu estou a utilizar vários mods que modificam o jogo, que melhoram a nível gráfico, a nível de jogabilidade, e um dos melhores mods, ou dos maiores mods que eu estou a utilizar, chama-se The Rise of the White Wolf, que até muda o próprio menu do jogo para o mesmo nome. Vou-vos dar uma pequena história do The Witcher, para vocês que não conhecem. O The Witcher foi desenvolvido em 2007 pela uma empresa polaca, CD Projekt Red, e publicada pela Atari. Foi um jogo que saiu só no PC e que um ano mais tarde foi melhorado, e daí o Enhanced Edition, pela própria empresa, em que adicionaram mais de 200 animações, novos NPCs, melhor cor para o jogo, ou seja, e até corrigiram alguns dos diálogos que estavam mal traduzidos para inglês. Basicamente, o Witcher é baseado numa série de livros de um autor polaco, Andrzej Sapkowski. Penso que existem 4 livros publicados pelo mesmo autor, esta empresa polaca decidiu desenvolver uma série de jogos baseados nessa obra literária desse autor, que basicamente conta a história do Witcher, que é uma espécie de humano um humano geneticamente modificado que consegue usar alguns poderes para caçar essencialmente bruxas, pelo que eu li, e também outro tipo de monstros. O jogo é um RPG, é fantasia medieval, portanto se vocês gostam de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, eventualmente também vão gostar deste jogo. O jogo segue uma história muito forte, pelo que eu pude constatar. É feito num motor de jogo que foi desenvolvido pela BioWare, e a BioWare é conhecida por fazer dos RPGs mais épicos de sempre, em que as escolhas do próprio jogador influenciam o jogo, e eu penso que será o mesmo caso neste Witcher. Os mods que eu estou a utilizar para melhorar o jogo graficamente é o Rise of the White Wolf, que dá uma nova interface, personagens, até mesmo céus, novas opções. Também estou a usar um mod que é o Full Combat Rebalance, que modifica a jogabilidade. É assim, eu como nunca joguei o jogo, eu não sei se isto realmente está a melhorar ou não, mas realmente ouvi que são mods que têm muita popularidade na internet e que valem a pena explorar por isso. Também estou a usar outros mods que melhoram texturas gráficas, e estou a aplicar o SweetFX, que são uns efeitos de gráficos que também melhoram um pouco a imagem. Portanto, vamos começar The Witcher Rise of the White Wolf. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a striga. The traitor responsible for the curse became the bait.
Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. E foi assim, pessoal, tivemos uma introdução épica ao jogo The Witcher com o mod Rise of the White Wolf, entre outros. Vamos então iniciar o nosso jogo. Deixa-me só ver se é possível pôr isto em português. Não. Portanto, acho que inglês terá de servir. Pois. Ok. Tal, não sei o que, está tudo. Vamos então iniciar a nossa aventura nesta nova série The Witcher, o primeiro, o que criou uma saga que agora deixa todo mundo maluco. Ok, temos duas opções: The Witcher e New Adventures, novas aventuras. Joga como The Witcher, aventura no mundo negro, onde não há bem nem mal, apenas escolhas e consequências. Joga uma das novas aventuras. Ok, isto parecem ser expansões e isto é o principal. Vamos lá. Casual, Easy ou Medium. Nem sequer se referem à arte. Eu, como só experimentei mesmo um bocadinho deste jogo antes, eu vou para Easy. Tenho medo que em Medium esteja sempre a morrer. Porque isto é um mod, Select Difficulty of FSR. É um mod que eu tenho instalado que aumenta Full Combat Rebalance. Muda a maneira como se luta no jogo do original para este. Vamos então. Eu prefiro usar teclado e rato, claro. The northern kingdoms nursed their wounds for 5 years after the Great War. Plague and famine raged, the death toll unknown. A few surviving elven and dwarven units sought refuge amidst forests, where they prepared for a final, desperate fight. Abominable beasts ruled backwoods, highways, and former battlefields alike. In cities and villages, folk were left wondering, what had happened to the Witchers? The Blue Mountains in the north of Kedwen. The year 1270, 5 years after the Great War. Everything's all right. I've no idea where you've been. The important thing is you're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. I remember nothing. We'll speak soon enough. We're nearing Kaer Morhen.
Leo, get Triss. Your time nears its end, witches. Enjoy things while you can. Wrong! You missed the parry. I keep repeating this. Pirouette always followed by a back cross parry. Always. Barely 2 days have passed since they found you. Mm-hmm. I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Remember anything? Not much. Look below. I know the moves. Pirouette, parry, cut. I can't explain it, but I feel a bond when we speak. I know you were important. Geralt, we... I need to think. Time flows slowly at Kaer Morhen. Ha! It worked! Not bad. Take a rest. What do you think, Geralt? Is he ready for the path? Wait for the rest. He's alone. The Professor promised 50 orens for every freak we kill. He's mine! Vesemir, we got company. I'm shutting the gate. Geralt, grab a sword off the training forms. E ok, estamos de volta. Mover o cursor para apanhar a espada. Onde é que está a espada? Estou na câmara. Ok. Onde é que está a espada? Clica. Ok, isto não era bem uma espada. Clica na esquerda para atacar o inimigo. Este jogo promete, pessoal. Sem dúvida. Não liguem aos gráficos nem às animações que são um bocado esquisitas. Não se esqueçam que é um jogo de 2007. Fine. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough! We need to check the other possible passages to the upper courtyard. Parece que estamos aqui a ser atacados naquilo que parece ser o quartel-general dos Witchers. O Geralt, a nossa personagem, parece que sofreu um acidente e ou está amnésico ou não se lembra o que aconteceu, e estes são os nossos amigos. O Vesemir parece ser um mestre, o Lambert um soldado fiel, o Eskel tem nome de quem vai morrer cedo, e este então nem digo. Ela tem ar, cor, nome, tudo de ser alguém importante no jogo. Vamos lá. Subindo as rampas e mampas. Não está mal, não está mal. Com os mods, os gráficos não estão muito mal. Os movimentos e as animações é que se nota na idade do jogo. What's happening? They're trying to break down the gate. They won't get anywhere without a battering ram. Shit! What is that? A frightener. One mean beast. Savola. I know him. A mage as ambitious as he is insane. They're
They're coming up here. Get ready. There's more! They're entering the upper courtyard! The one in glasses is the professor. Murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Professor, you know the way. Get to it. The professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The Frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the Frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet, while we prepare to deal with the Professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Bleed them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Alone? They're just bandits, though one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. Ok, minimapa. Ok, parece que este jogo vai ser muito forte na história. Muitas cutscenes, contar uma história épica. Mexe, ui. Chain attack, skill animals, manifest left click on the cursor changes into flaming sword. Ok. Quando o meu cursor ficar em chamas, eu tenho que clicar no outro botão. Ele ficou lá atrás, eu tenho que continuar. Não vais andar sempre com a espada assim, pois não? Ok, Castelo está sob ataque, tenho que matar estes gêmeos. Isso, boa. Não, não me ataques por trás. Salamandra Bandit. És uma salamandra. É salamandra assassin. Olha o outro. Também vai morrer. Mais 10 de experiência. Mais 2. O combate para já parece ser simples. É só anda a clicar no botão e ele faz tudo sozinho. Deixa eu ver as escadinhas aqui. Use the fast style to defeat heavily armored opponents. Press X. Ok. Isto parece que tem vários estilos de combate. Se eu suprimir X, mudo para um estilo mais rápido. E bastante eficaz. Se carregar no Z, mudo para o outro anterior que eu tinha. Nice. É, Strong Style, exatamente. Eu dei-lhes aquele abraço. No way through here. Follow me. Back to Savola. Se essa bola não quer vir, eu também não quero. Pega, salamandra. Farto de matar salamandras. Hein? Siege Cauldron, o que é que isto faz? Não faz nada, mas vem outro gajo. Tenho que pôr o X. Ataque rápido. Ok, morreu sem qualquer tipo de animação. Ok, onde é que temos de ir? Minimapa está ali a dizer vermelho. Isto é um arqueiro. Diferente. Será que se eu carregar no M mostra-me o mapa? Ah, exatamente. Nós estamos aqui. Isto era o interior, temos que ir para aqui, para o Gate Winch. Ok. Bora lá. A correr. Agora tenho que chegar aqui. Ah, já aparece para clicar. Ah, It's a miracle you're alive. You could have told me about the stairs.
Lambert and Eskel were supposed to fix them yesterday. We're not masons. No matter. The professor and the other mage must be hiding in the keep. Face the truth, Witchers. They're here to rob you. Triss, child, we have nothing of value. Some good steel snow fox pelts? I mean the laboratory and you know it. Someone wants your famed mutagens. You're jumping to conclusions. Triss may be right. We need to find out what they want. One thing at a time. We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener. And you can't let the bandits in the lab. Right as usual, Triss. Geralt, you've dealt with mages. Find out what this one wants. Leo will guide you. Just reconnaissance, or...? No one will be sorry if some of them lose their heads. You'll manage, Wolf. Just remember Leo's with you. I can handle this. We'll see what's happening inside and be back. Take these potions just in case. Drink the Thunderbolt now and keep Swallow for when you need healing. I'll be able to tell you how they work. We'll make sure no one else gets inside. Triss, stay with us in case Savola has any new ideas. Ok, tenho que beber a Thunderbolt Potion. Primeiro I. Thunderbolt. Potion Thunderbolt. Como é que eu faço para beber? Se calhar se puser na cara dele. Bebe. Mama. Bebe. Ah, está a ficar azul ali. Já compreendi. Carregar no I. Pause. Clicar aqui para beber. Ele bebe e ganhei um poder. Poder. More information about the effect. Ok, o que é que isto faz? Aumenta-me o dano em 50% e diminui-me o dodging para mais 50%. Ok, dura 7 horas e 59 minutos. Poça. Este jogo deve ser assim tão grande quanto isso. Ok, agora vou levar o Leo comigo. Portanto, está mesmo visto que é agora que ele vai morrer. Estamos a entrar em Mordram. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real Witcher. But I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away, I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Every time Lambert beats me, he says I have potential. Ok, já estamos dentro do castelo. Cada vez mais acho que este pobre Leo vai morrer. Não vais, Leo? Ok, vamos lá. Double tap. Ok, só clicar 2 vezes. Ah, nice. Pega lá, salamandra. Para me desviar, só clicar 2 vezes. Ah, nice. Nice. Isto é fixe. E não é de peniche. Isto é estúpido demais. E agora temos de encontrar o laboratório. Eu estou todo perdido neste jogo. Laboratório aqui. Ok. Ok. Este mapa é um bocadinho esquisito de seguir. Vamos por aqui. Group styles, more effective against groups of opponents. Use a defensive style provided defense bonus. Ah, ok. Suprimir C é bom contra vários grupos de inimigos se eu estiver rodeado. Ah, piruetas no ar. Yes. Mas estes gajos eram fraquinhos. Provando aqui. Há remains. Ah, eles têm remains. Loot. Isto é dinheiro. Nice. Há nenhuma tecla rápida para apanhar isto. Não, agora preciso fazer uma pirueta. Vamos seguir o nosso caminho aqui. Ok. Cutscene. These stairs lead to the lab. Follow me. The energy you annexed from the Circle of Elements is enough to stop the Witchers? You trembled, yet you complained Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single Witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor.
Time is essential. I wield the power of the circle of elements. They are no threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Ard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Ard at the debris. I don't remember the signs. Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try and learn the Ard. All right. Ok, parece que para eu ser um gajo muito famoso não sei fazer nada, não é? Portanto vamos ter que ir aprender, mas faz sentido. Eu sou novo no jogo, temos que aprender o tutorial. Morcegos. Esta parede extremamente detalhada. Não havia... Onde é que ele foi? É que não havia necessidade de... Estou aí bem. De fugires, Léo. The Elemental Stone. Onde é que está Elemental Stone? Vamos apanhar lá. Vamos aprender o Ard. Success? We'll see in a minute. I knew it would work. Let's get back before Lambert kills the Frightener himself. É isso. Onde é que está nessa cena? Eu não vou lá. Vamos lá. Eu sinceramente acho que neste jogo não vou ter muitas hipóteses de falar. What did you learn? The bandits are in the lab, searching for something. The mage used the Circle of Elements to create a magic barrier. The plague. You're all children. Why didn't you mention the circle? Triss, child. It didn't seem important. If the mage aligned with the circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake, but you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that idiot doesn't shut it, I'll... Enough! Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, they'll have us surrounded. We know tactics. Maybe we should split up. Geralt's right. We need to protect the lab and kill the Frightener. Who goes where? Only I can break the barrier. I'm going inside. Vesemir? I'll stay and handle the Frightener and Savola. What about you, Geralt? We may both need your help. Finalmente chegou aqui uma situação em que eu tenho de escolher uma resposta. Eu estava a ver que este jogo não tinha disso. E estava a ver que eu ia ficar aqui a olhar, a ver as cutscenes, a seguir a história de forma espetacular e não poderia intervir enquanto eles estavam a falar. Portanto, o que é que acham que eu devo escolher, pessoal? Eu não sei, estou indeciso. O laboratório é importante porque tem os objetos dos Witchers e isso é importante manter. No entanto, o Frightener... eu acho que o meu mestre e aquele amigo dele têm condições para derrotar o Frightener, portanto eu vou para o laboratório, que acho que é prioritário. Vamos escolher a resposta número 1. Não posso demorar tanto tempo a escolher estas coisas. The lab is important. I'm going with Triss. Me too. Exatamente. It's decided then. Eskel Okay, and Léo, Lambert will stay with me. Savola just cast a spell. Something's happening. The ground is shaking. Feel it? They're breaking through. Watch out! Badass motherfucker. Quickly, defend the laboratory. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Witchers call it the Tawny Owl. It restores endurance. Very useful when fighting mages. Thanks. Let's go. Portanto, vamos parar por aqui. Foi um bom primeiro episódio. Conhecemos o Witcher, conhecemos o Geralt, conhecemos os seus amigos e temos o seu castelo a ser invadido por magos, professores e bestas que cospem raios brancos da boca. Vemo-nos no próximo episódio. Eu sou o Kapanth.